Hi and welcome to a new episode of your weekly medical show, White Coat. Today we'll talk about painful topic, which is chronic pain. And we'll talk about the latest procedure that help to manage chronic pain. Throughout the world, there is 1 out of 5 suffer from moderate to severe chronic pain. In a country like the United States of America, chronic pain is affecting more people than cardiovascular disease, cancer, and diabetes combined. Today, we'll focus on chronic pain, neck pain, and joint pain, sciatica, and migraine chronic pain, and the latest minimally invasive procedure that help to manage different kind of chronic pain. It's my pleasure today to host 2 of the outstanding physicians from University Pain Consultant Group in Southern California, Dr. Rainier Guiang and Dr. Suzanne Hyum, to educate us more about chronic pain management injections and minimally invasive procedures. For interaction with the program, as you know by now, send in all your questions and concerns to our official Facebook page, White Coat Alkarma TV, or if you want to interact with our guest today, you can call the numbers that will be shown on the screen at any time during the episode. أعزائي مشاهدي قنوات الكرمة في كل مكان في العالم، وأعزائي مشاهدي برنامجكم الطبي الأسبوعي وايت كوت بالتحديد، بحب أرحب بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم الطبي وايت كوت. والحقيقة زي ما أنا قلت في المقدمة، النهاردة هنتكلم على موضوع مؤلم اللي هو الآلام المزمنة. كتير من الناس بيعانوا من فكرة الآلام المزمنة، وزي ما بتقول الإحصائيات تقريبا في العالم 1 من كل 5 على مستوى العالم بيعاني من آلام مزمنة متوسطة إلى قوية الدرجة جدا على مستوى العالم، فتقريبا 1 من 5 ده كتير جدا. في دولة زي الولايات المتحدة، عشان تعرفوا حضراتكم حجم المشكلة اللي بنتكلم عليها النهاردة، دولة زي الولايات المتحدة الأمريكية موضوع الكرونيك بين أو الآلام المزمنة اللي في الجسم اللي هي في أماكن مختلفة هقولها لحضراتكم بعد شوية، بيأثر على ناس أكتر من أمراض القلب والسكر والكانسر مع بعض. يعني الناس اللي عندهم أمراض مزمنة عددهم أكتر من اللي عندهم أمراض قلب وكانسر وسكر مع بعض، ال3 مجتمعين. ده حجم المشكلة اللي هنتكلم عليها النهاردة. موضع الآلام المزمنة في الجسم ممكن تختلف. النهاردة تحديدا هنتكلم على الآلام المزمنة للرقبة، الظهر، العمود الفقري، هنتكلم كمان على المفاصل، هنتكلم على الصداع النصفي. دول مصادر الآلام المزمنة اللي هنتكلم عليها النهاردة. مش بس هنتكلم عليها كموضوع، ده هيجي في حلقات جاية، ولكن هنتكلم على أحدث وسائل علاج الآلام المزمنة دي، اللي هو تقريبا فكرة الحقن. وفي أنواع مختلفة من الحقن هنناقشها مع ضيوفنا النهاردة. كمان لما هنيجي نتكلم على الصداع النصفي هنتكلم على البوتوكس أو الأنواع الجديدة من البوتوكس، الحقن اللي هناخدها، وهنقول لحضراتكم السايتس فين. هنتكلم على 3-4 بروسيجرز مهمين جدا، أو 3-4 أنواع من الحقن مهمين جدا. هنتكلم على كل تقريبا عملية صغيرة منهم بالتفصيل. هنتكلم على امتى البيشنت او امتى المريض يبقى جود كانديديت، يبقى العمليه دي احسن حاجه بالنسبه له، ليه احسن من الادويه احيانا. هنتكلم على المضاعفات بتاعتها، الحقن ده بيسبب تخفيف للالام لفتره قد ايه. هنتكلم مع حضراتكم على كل حاجه بالتفصيل النهارده. كمان بيسعدني ويشرفني ان يكون تقريبا معانا اكبر كرونيك بين مانجمنت جروب في جنوب كاليفورنيا كله. هم 4-5 دكاتره شركاء عندهم اكبر براكتس تقريبا للكرونيك بين مانجمنت. بيشرفني 2 منهم النهارده، دكتور رانيير جيانج ودكتور سوزان هيون. هيكونوا معانا النهارده يناقشونا على كل الاحدث طرق الحقن لعلاج الالام المزمنه. زي ما انا قلت لحضراتكم، جهزوا نفسكم، الناس اللي بتعاني من الام مزمنه في الرقبه، الظهر، العمود الفقري. كمان هنتكلم زي ما انا قلت على الصداع النصفي، ودي مشكله بتواجه ناس كتير. الام المفاصل مشكله برضو بتواجه ناس كتير. هيكون معانا النهارده ال2 دكاتره دول. زي ما حضراتكم عارفين دلوقتي خلاص بقى كل الاسئله اللي حضراتكم عايزينها، او اي حد عنده مشكله من المشاكل دي وعايز يسال على طرق العلاج الجديده دي، يبعت لنا على صفحتنا الرئيسيه على الفيسبوك وايت كوت الكرمة تي في. تقدروا تبعتوا لنا كل الاسئله، الصفحه اللي ظاهره قدام حضراتكم تقدروا تبعتوا لنا كل اسئلتكم، وان شاء الله لو في وقت بنجاوب على معظم الاسئله. وانا برجع للناس بعد الحلقه لو في اسئله متبقيه بنجاوبها مع حضراتكم. مش بس كده، تقدروا حضراتكم كمان لو عايزين
حالات خاصة جدا. عايز اتكلم الاثنين دكاترة اللي هيكونوا معانا النهاردة، تقدروا حضراتكم تتكلموا على الارقام الموجودة على الشاشة اللي هتبقى ظاهرة قدامكم على الشاشة في اي وقت من اوقات الحلقة النهاردة. الحقيقة ان شاء الله بتمنى من ربنا انها تكون حلقة مختلفة، حلقة جديدة نتكلم على احدث طرق علاج الظهر. انا متحمس جدا للحلقة دي، ويلا بينا نبتدي فقرات حلقتنا النهاردة من برنامجكم الطبي وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Bascarow. I'm a robotic bariatric surgeon. I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life: the sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program is that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Truly I say to you, whoever believes has eternal life. I am the bread of life. They don't need to go away. You give them something to eat. Our God is an awesome God. He has given us so much. Family, friends, a roof over our heads, food on the table, and His greatest gift ever, His only begotten Son, crucified for our salvation. Isn't it time to give back? Alkarma TV, millions for Christ. Hi, my name is Dr. Rainier Guiang. I'm one of the co-founders of University Pain Consultants, a multidisciplinary pain management group out of Los Angeles, California. We have multiple offices in Riverside, Temecula, Menifee, San Bernardino, and Corona.
Our goal is to find ways to control chronic pain with the minimal use of opiate medications. Right now, there is an opiate epidemic going on in our country. We would like to try to find a way to control each patient's individual chronic pain issue without the use of opiates. Right now, in our practice, we use interventional techniques such as epidural steroid injections, facet injections, radiofrequency ablation procedures, spinal cord stimulation procedures, and even Botox to control migraine headaches. We are very interested in regenerative medicine and the use of functional medicine. Chronic pain is not a disease. It is a symptom of a disease. Therefore, we need to find the underlying cause of the problem and treat that in order for us to expect to control their chronic pain. The mission at University Pain Consultants is to find alternatives to the use of chronic opiates to control chronic pain. Right now, there is an opiate epidemic going on, and we're trying to find a way to solve this problem. My vision for my patients is to minimize the use of opiates, restore health, and lead the patient to having a happier life. If you would like to contact us, you can find us on the web at www.unipain.com. That's spelled UNIPAIN.com. Outside of medicine, my hobbies include Latin dancing, target shooting, and spending time with my young children. Stay tuned for me on White Coat on Alkarma TV. اهلا بحضراتكم مره تانية. وفقرتنا الرئيسيه النهارده هنتكلم على الالام المزمنه، وزي ما انا قلت احدث انواع علاج الالام المزمنه عن طرق الحقن. Today we'll talk about chronic pain management, and it would be a pleasure to have for the first time on White Coat. Let us first, Dr. Suzanne Hyum. Welcome to White Coat. Thank you. Glad to be here. And Dr. Rainier Guiang. Welcome, Dr. Guiang. Thank you very much. White Coat. Thank you for having us. University Pain Consultant. I'll talk to one of the co-founders first. University Pain Consultant, how did it start? What kind of services did you guys offer? How can we reach? Sure. Our practice has been open for the last 10 years. We look to serve an underserved community, and Riverside was very underserved at that time. Right. We offer all of the latest interventional techniques, such as we talked about epidural steroid injections, facet injections, Botox. For severe cases, we can even do implantable devices. On top of interventional techniques, we also do medication management for appropriate patients. Mm-hmm. On top of that, we have in-house physical therapy. And on top of that, we can even help with lifestyle changes. We talk about nutrition, smoking cessation, weight loss. Overall, we're trying to make the patient just a healthier patient overall. And how can we reach for university? Oh, you can reach us on the web at www.unipain, that's UNIPAIN.com, or our telephone number is 951-784-7111. We'll have the website on the screen now. Again, the phone number is 951-784-7111. زي ما حضراتكم شايفين دلوقتي University Pain Consultants دول ناس من أكبر الجروبس للكرونيك بين مانجمنت الموجودين في جنوب كاليفورنيا. ده الويب سايت بتاعهم اسمه unipain.com unipain.com. دول الفروع بتاعتهم في كل المناطق اللي موجودة في جنوب كاليفورنيا. حضراتكم تقدروا تتكلموا وتوصلوا لهم إذا في أي حد عنده مشكلة مع الآلام المزمنة. 5 من أحسن الدكاترة ومن أحسن الجروبس اللي موجودين في جنوب كاليفورنيا الحقيقة. So, Dr. Hyum, we have a huge problem with chronic pain. So if you want to walk us through the statistics that we have, how big is the problem? I mentioned in my intro 1 out of 5 throughout the world suffer from chronic pain. Chronic pain patients are more than cardiovascular, cancer, diabetes combined. So how big is the problem? Yeah, and I appreciate that statistic that you mentioned. And even if you yourself personally don't suffer from chronic pain, you likely know somebody who does. Right. It's one of the most common reasons that a patient would seek medical attention. Mm-hmm. And like you said, it's only second only to respiratory issues like upper respiratory infections. Wow. And so 84%, so a large majority of the adults in the span of their lifetime will have low back pain at some point. And the epidemiology for it, if we want to go over the epidemiology as well? Yeah, so the epidemiology of pain, so there's a wide variety of different causes.
certain, most common cause is wear and tear. There can be causes of back pain from the ligaments, the joints, the periosteum, the musculature, the annulus fibrosus, which is the disc in the back, and the various nerves that supply the back. And I think it's one of the main or major reasons for disability as well. Am I right? Actually, you're correct. It is the most common cause of disability worldwide, not just in the United States. Okay. Now, this problem is not stable. It is getting worse every year. The prevalence of people coming to either to their doctor or to the ER, to urgent care, it's growing every year. The costs of treating back pain that we can measure is averaging $50 billion a year. Whoa. And that's just in the United States. And we haven't even incorporated the cost that we can't calculate, which we estimate to be about $100 billion in lost revenue, lost productivity, people paying more for their insurance. So we think that it's more like $100 to $150 billion a year. The next epidemic will be chronic pain, you think? Possibly. Okay. بالحقيقة زي ما شفت حضراتكم سؤالي للاثنين دكاترة اللي مشرفيني النهارده كان عن ايه هي الآلام المزمنة. الإحصائيات حوالين العالم زي ما أنا قلت لحضراتكم 1 من كل 5 على مستوى العالم بيعاني من درجة كبيرة جدا من الآلام المزمنة أو درجة متوسطة. ده مش حاسبين الدرجات الأقل شوية. زي ما دكتور هيان قالت إنه تقريبا تاني أكبر سبب الناس بتروح للدكتور بعد مشاكل الرئة ومشاكل الجهاز التنفسي. قالت إنه نسبة كبيرة جدا تقريبا 85% من الناس كان عندهم مشاكل مع الآلام المزمنة بأي درجة من الدرجات، حتى الدرجات الخفيفة، ده including الدرجات الخفيفة من الآلام المزمنة. دكتور جيانج قال إنه هو أكتر حاجة بتخلي الناس تقريبا تقعد من الشغل أو تتقاعد في سن مبكر جدا، وهو تقريبا واحدة من المشاكل الكبيرة اللي هنواجهها في العالم الفترات الجاية. Dr. Guiang, a question away from like all our preparation. Is there certain diet to minimize chronic pains? I just want to get our audience excited for the next episode because we're going to discuss it. I believe there is. Inflammation is the thing that precedes pain. Okay. And if you look in the human body, where does inflammation come from? It comes from the immune system. Okay. And where's the immune system in the human body? About 70% of the immune system is located in the gastrointestinal tract. So if we are being exposed to something, whether it's a food or something in the environment, and if it's going into our body, our gastrointestinal tract and the immune system there is going to be the first place it's going to be encountered. Okay. And we believe there are certain molecules in our food that may be causing chronic inflammation. So if we took care of the entry point, which is our GI, we can take care or minimize our chronic pain. We believe so, and it's been proven time after time in our clinic. الحقيقة عايز أحمس حضراتكم الحلقة الجاية. احنا عندنا حلقتين متصلين هنناقش فيهم الآلام المزمنة، أحدث طرق العلاج للمواضع المختلفة للآلام المزمنة في الجسم. الحقيقة هيبقى عندنا مفاجأة كبيرة جدا الحلقة الجاية. العلم أو كل العلوم الحديثة بدأت تشتغل على فكرة الآلام المزمنة عن طريق الدايت أو الأكل كمان. فده كان سؤالي لدكتور جيانج كان عن في أنواع معينة من الأكل بتساعد على ان احنا البيشنتس او المرضى اللي بيعانوا من الالام المزمنه يتبعوا الدايت ده وبالتالي كميه الالام المزمنه دي تقل. قال لي ايوه، لانه الالام المزمنه مرتبطه بمواضع الالتهاب في الجسم، ومواضع الالتهابات اللي بتبقى موجوده في الجسم 70% منها بتبقى موجوده في الجهاز الهضمي. فلو لانها مرتبطه بالمناعه و70% من مناعتنا بتبقى مرتبطه بالجهاز الهضمي، وبالتالي اذا كان عندنا يعني عناية بالجهاز الهضمي وطرق الأكل اللي احنا أكلناها نقدر نقلل بشكل كبير جدا فكرة الآلام المزمنة. My next question will be, you guys are doing injections to take care of the chronic pain. What are the good candidates or the reasons for the chronic back pain, neck pain, whatever, your ideal candidates for injections, the reasons? I'll try to tackle that one. There are many types of interventional injections that we can do for chronic pain. When a patient comes into our clinic, they say, I have back pain. They point to their low back. Some point right into the middle of the back. Some
to the side, some point to their leg. So there are many structures that can cause chronic pain. And we have to do our best to take the appropriate history, do the appropriate test to find out what is the generator of that pain. So when you ask me what is the perfect patient for these injections, well, it's going to depend on the pathology first. So we need to get that information first. Okay. So what are the main like medical conditions you guys treat through injections? Well, statistically, in our clinic, about 90% of the patients come in with some kind of spinal pain. Okay. We're talking about low back pain, we're talking about hip pain, sacral pain, we're talking about muscle spasms. So even muscle spasms, you guys can deal with it through injection? Yes, we can. Okay. If I started with the sciatica, Dr. Hyum, what is sciatica? Symptoms, signs? So sciatica is a very general term. In terms, it's usually pain that's radiating down into the leg. It's associated with symptoms of burning, tingling, maybe even like a lightning bolt sensation down through the leg. Sciatica usually is due to irritation of the nerve root, most commonly from a disc bulge. And so if disc herniation, which is pushing on the nerve and causing irritation. You may notice that you have worsening symptoms such as the nerve pain going down the leg with coughing, sneezing, or anything that increases the pressure in your abdomen. We have the first phone call. We have a lot, so we'll start with the first phone call. Khairia from New Jersey. الو هاي اتفضلي حضرتك على الهواء. الو الدكتور معايا لو سمحت. اتفضلي حضرتك على الهواء. لو سمحت يا دكتور، انا عندي تاريخ مرضي في العمود الفقري. انا كان عندي 3 غضاريف في رقبتي وعملت لهم عمليه وحطيت دعامات، بس طلعت من العمليه بدراعي تعبني، دراعي الشمال تعبني، يعني مش بكفاءه. خدت كذا سنه فيزيكال تربو وبرضه بس انا بتحرك يعني، بس مش بكفاءه زي دراعي الثاني. اوكي. بعدها رجعت المشكله تاني في غضروف في اسفل الظهر والفقره متآكله. حضرتك عارفه انهي فقرات في الفقرات في الرقبه؟ انا ما اعرفش رقمهم قد ايه يعني، اي رقم في الفقرات، بس انا كان عندي 3 غضاريف. اوكي. وحط لي دعامات ألمنيوم. اوكي. حط لي دعامات في رقبتي. حضرتك بتسالي ايه الجديد اللي حصل في ايه الجديد اللي حصل في غضاريف تانية بدأ يحصل فيها مشكلة؟ في غضاريف تانية بدأت تظهر في أسفل الظهر عندي وتآكل في الفقرة الأخيرة في الظهر، وكمان الهلب اللي هو الفخذ بتاعي في التهابات مع تليف مع نجل في المفصل بتاع الورك، وعندي في الركب الاثنين التهابات ومية تحت الركب. فالمشكلة كل مدى بتضاعف. يعني أنا بقول لك لو اشتغلت شهرين بقعد قصادهم سنة. اوكي. خلي حضرتك معانا، أنا هسأل الكيس بتاعتك الاثنين دكاترة اللي معانا. She had 3 herniated cervical discs and then she had a stent. She had a surgery and then they put a stent. Now she has a herniated disc, lumbar 4, lumbar 5, lumbar 5, sacral 1. She has chronic knee pain as well. She's asking if she would be a good candidate for injections. Well, as long as there are no contraindications to having the injection. Contraindications to the injections include if she's on any type of blood thinning medication, because the needle, when it's placed in the epidural space, may hit a small blood vessel, but if she's on a blood thinning medication, we would not be able to stop that bleeding. So as long as she's not on something like that, she would be a candidate. As long as she has no active infection going on at the time, those are the 2 main contraindications. So if her main problem is pain, yes, she'd be a good candidate. لو حضرتك لسه معانا على الهواء، حضرتك بتاخدي أي أنواع من الأدوية كمان ولا؟ مسكنات. أنا ما بقدرش أستغنى عن المسكنات، الدكتور على طول بيكتب له مسكنات. أوكي، بس حضرتك ما بتستخدميش أي أنواع تانية من الأدوية غير المسكنات؟ بس. اوكي. بيقول لي أنت ليكي جراحة بس مش دلوقتي، مش عارفة أنا إمتى زي ما الدكاتره معايا قالوا لحضرتك، هتبقي بيشنت مثاليه جدا لانواع العلاج اللي هنتكلم عليها النهارده، طالما حضرتك ما بتاخديش باي حاجات عشان اللي هم البلاد ثينرز. هتبقي كويسه جدا لو ما فيش اي انفكشن،
حضرتك تابعي حلقتنا النهارده، تابعي انواع الحقن الجديد اللي موجود، وحضرتك تقدري تسالي على الكلام ده عندك، وان شاء الله يعني الحاله تبقى افضل. So I'll translate your answers about the main reasons for the chronic pain, then I'll get back to you. الحقيقه زي ما انا سالت الاثنين دكاتره اللي معايا عن ايه هي اسباب او مشاكل الالام المزمنه، زي ما قالوا اشهر انواع الالام المزمنه اللي هي مشاكل العمود الفقري ومشاكل الظهر والرقبه بشكل عام. قال لي كمان انه احيانا بتبقى العضلات اللي موجوده على جانبي العمود الفقري بتبقى سبب كبير جدا من المشاكل. قال لي كمان الاربطه والمفاصل بتبقى جزء كبير من الالام دي. فانا ابتديت اسال دكتور هيون عن ايه هي السciatica، او زي ما احنا بنسميها عرق النسا، او بيبقى بيسموه العصب الوركي بيبقى فيه مشكله، بس اشهر حاجه بتبقى معروفه هي عرق النسا. سالتها ايه هو عرق النسا دي، في صوره جميله جدا معانا توري لحضراتكم ايه هو عرق النسا والاعراض بالظبط. الصوره دي الاعراض اللي بتبقى موجوده عنه انه بيبقى فيه مشكله في النيرف نفسه اللي موجود، بيبقى في نوع من الحرقان، بيحس البيشنت نفسه بيجي يقول انا عندي نار في كل رجلي وبحس انه في زي رصاصات بتنزل في رجلي، بالذات الجزء اللي بره والجزء الوراني من الرجل، وكمان الفخذ بتبقى أسوأ لما البيشنت بيبتدي يكح. بتبقى الألم ده أسوأ بكتير جدا. فالنهارده كمان عرق النسا واحد من الحاجات اللي هنستخدم له الانجكشنز اللي هنوريها لحضراتكم او الحقن اللي هنوريه لحضراتكم. عندنا الحقيقه 4 انواع من الحقن. هنبتدي باول واحد اللي هو بنسميه الابيديورال ستيرويد انجكشنز. So Dr. Guiang, epidural steroid injections. Let's take it as a journey. Would you like to explain it first? Then we go talk about preparing the patients and complications and all that stuff. Sure. First, we have to understand what an epidural steroid injection. Some people have the misconception that it's a surgery of some sort. It is not a surgery. It's a simple 5-minute procedure done under local anesthesia. الفيديو الأولاني معنا, the first video. And the other thing is people have to understand that epidural steroid injections are not a cure for sciatica. It is a treatment for sciatica. It helps with the symptoms of the pain for hopefully a long time, but results vary from patient to patient. Everybody has different degrees of degenerative disc disease going on or nerve impingement. So we have different responses to this, that kind of injections. Okay. If you ask what is the success rate of this procedure, we can't really give you a set success rate because everybody's pathology is a little bit different. I have a lot of questions about the procedure, but would you explain the procedure first to the audience? Sure. We have the video, so you can explain. This is a animation of an epidural steroid injection. First, what you're going to see is the anatomy. Right here, you're seeing the spinal cord, and that's where the sciatic nerve is running through. Then you have the dura, which is the protective layer of the spinal cord. And then right above that, you have your epidural space, and that is the target where we want to put our medication because all those nerves run through there. So what you'll see here first is we bring the patient into the room, we put them on a table, and we administer local anesthetic so that this is not a painful procedure. The local anesthetic will numb up that area. Then we take a slightly larger needle, and it comes in, and we use X-ray guidance during the whole time. This is done under direct X-ray guidance. We can see exactly where we're going. Once we're in the spot, we inject some contrast dye, and that proves that we are in the epidural space. Once we're happy with the spread of the contrast dye, we inject a mixture of local anesthetic, cortisone, and a little bit of saline also. It literally takes 5 minutes to do. We have people who come in, they get their injection, they go right off to work. Perfect. الحقيقة عشان أشرح لحضراتكم طريقة الحقن دي حاجة بنسميها الابيديورال ستيرويد انجكشن، أو بنحقن منطقة ما فوق. لو رجعنا للفيديو أوري حضراتكم تركيبة العمود الفقري. العمود الفقري بيتكون من مجموعة من الفقرات زي ما حضراتكم شايفينها كده. بين الفقرات دي مجموعة من الغضاريف بيغطيها 3 طبقات. الجزء اللي حضراتكم شايفينه اللي بينور ده 3 طبقات من السحايا بتاعة المخ. ال3 طبقات دول بيبقى فوقيهم سبيس أو مساحة، هي دي المساحة اللي بيتم الحقن فيها تحديدا، عشان كده بنسميها الابيديورال سبيس.
الأول بيحطوا بنج موضعي زي ما حضراتكم شايفين المنطقة الأزرق دي اللي اتلونت بالأزرق، ده فكرة البنج الموضعي. وبعدين بيدخل بإبرة زي ما حضراتكم هتشوفوها كده دلوقتي للسبيس أو للمساحة اللي هي في منطقة ما فوق ال3 سحايا اللي بيغطوا النخاع الشوكي اللي جوه العمود الفقري، عشان بس حضراتكم تبقوا فاهمين الفكرة إيه. وبعدين بيحقن صبغة خفيفة جدا، نوع بسيط جدا من الصبغة عشان يتأكد اللي حضراتكم بالظبط شايفينها كده، عشان يتأكد إنه في المكان الصح. أول ما يتأكد إنه في المكان الصح بيحقن مواد مسكنة وبيحقن كورتيزون وبيحقن نوع من المحلول الملحي الخفيف عشان يعني يقلل الألم اللي جاي من المنطقة دي في الظهر. Would that be a good option for our patients who cold, like she doesn't have any kind of active infection, she's not on blood thinners? As long as she understands what the expectation of the treatment is. This is a treatment to help the symptoms of the pain. It is not going to cure the herniated discs, but it will make life a lot more pleasant for her. There's no guarantee that it's going to help, but for most patients, they do get some degree of relief. So better quality of life, relief of pain, but it's not curative, just to be clear. Correct. للمدام خيرية اللي كلمتنا من شوية، دي واحدة من أنواع الحقن اللي تناسب حضرتك جدا، سنس إنه مفيش انفكشن، حضرتك ما بتاخديش حاجة مسيلات للدم. ده جزء، ده نوع من الحقن اللي هيساعد ظهر حضرتك جدا. زي ما هو قال ده مش علاج، ولكن بيدي ريليف لفترة طويلة. وأنا هسأل أسئلة عليه كتيرة، يمكن كل الأسئلة اللي في دماغ حضراتكم هنسألها على النوع ده من البروسيجر. So we have a lot of questions about this procedure. The first question, why it's better than medical treatment sometimes? When you say medical treatment, you're talking about medications. Medications, like instead of popping like opiates all the time. Sciatica is considered what we call a neuropathic pain. That means the nerve itself is causing the symptoms. It's not like you have a sprained ankle. So the medications that are effective for nerve pain have all kinds of side effects. First of all, a pill doesn't know where your problem is. Right. So when you take a pill, it goes all throughout your body. The pill doesn't know which nerves are causing pain. So what does it do? It slows down all the nerves. The number one complaint I get is these medications make them sleepy, makes them forgetful, sometimes confused. Foggy, clouds their heads. Yes. And they don't like feeling that way. Some people are very active. These medications take away their energy. So you're telling us in those kind of injection, you hit the target, basically. I'm sorry? You hit the target instead of just working You put the medication right where it needs to be instead of systemically where it doesn't need to be. زي سؤالي لدكتور جانج، هسأل كل الأسئلة اللي في دماغ حضراتكم عن كل نوع من أنواع الحقن اللي هنشوفه معاكم النهاردة. سؤالي الأولاني، ليه نوع الحقن ده أحسن من الأدوية؟ بدل ما الناس تاخد بين كيلرز تقعد تبلبع في حبوب طول النهار. قال لي رقم واحد إنه البين كيلرز ليها تأثيرات بتخليك طبعا دايخ، بتخليك نايم، زائد إنها بتشتغل على كل جسمك تقريبا، ما بتعرفش المشكلة موجودة فين. قال لي ده احنا بسهولة جدا بنقدر نعين الهدف وبنقدر نوصل له، بنشوف النيرف اللي فيه المشكلة أو العصب اللي فيه المشكلة وبنقدر نخدره بشكل كبير جدا. How often it should be done, this procedure? Well, my standard answer for that is that it should be done as least often as possible. If patients have symptoms, we do the treatment. We assess whether or not they get relief. Sometimes it may take more than one injection to give them significant relief, but we hope that we're going to stay under 3 or 4 injections in an entire year. سؤالي الثاني لدكتور جيانج عن نفس البروسيجر، كان كم مرة تقريبا في السنة بنحتاج أو كم مرة بنعمل العملية دي أو النوع ده من الحقن عشان البيشنت يبقى عنده ريليف أو الآلام المزمنة بتاعته تختفي بشكل كبير جدا؟ قال لي تقريبا لحد 4 مرات في السنة بنعمل النوع ده من الانجكشنز، لأنه يمكن البيشنت ما يجيش ريليف من أول مرة أو من أول انجكشن، بيحصل من تاني مرة. ولكن قال لي احنا بنحاول نقلل ده في السنة قدر الإمكان، وتقريبا 4 مرات تقريبا في السنة بنعمل الشكل ده، لأنه بيساعد كتير جدا في تخفيف الآلام المزمنة للبيشنت. How soon the patient can feel better? In general, as in any type of medication or procedure that involves cortisone, it takes about 48 hours for it to even start to work. So the patient must realize that the minute we inject that medication, the effect is not going to happen right away. They may get a little bit of relief from the local anesthetic that we've injected there, but that's very short-lived.
48 hours is what I generally tell patients, sometimes 72 hours. Okay. How long does it last? We have a lot of questions about every single procedure. Like, I'm trying to ask all kind of questions. Again, this is going to depend on the severity of the pathology. If we looked at everybody across the country who has any type of either epidural injection or cortisone-based injection, the average length of relief is about 3 months, about 90 days. That means half of the people are going to be less, half of them may be more. I've had patients who have had years of relief from one injection. Wow. But that's not the rule. That's not the average, no. Okay. برضو الأسئلة لنفس النوع ده من الحقن كان احنا قلنا انها بتتاخد لحد 4 مرات في السنة. سؤالي البيشنت بيقدر يحس براحة بعد قد ايه من النوع ده من الحقن؟ قال لي البيشنت بيحس براحة خلال 48 ساعة، بيبتدي يحس بالراحة. بيحس براحة في الأول بس من البنج الموضعي اللي هو بيستخدمه، ولكن في الافريج البيشنت من 2 ل 3 بيبتدي يحس بتأثير ده على ظهره. كمان سألته بتستمر لفترة قد ايه في كل حقن؟ قال لي تقريبا بيستمر على الأقل 3 شهور. عنده بيشنتس قعدوا سنين على انجكشن واحد، ولكن قال لي مش ده الافريج، أحيانا الافريج بيختلف. We have another phone call from Texas this time. وجدي حضرتك على الهواء، اتفضل. ايوه يا دكتور تامر، سلام الرب يسوع معكم. سلام عليكم، اتفضل حضرتك على الهواء. من ناحيتي انا عشان الباك بين اخذت 4 مرات يعني سباينال انجكشن في الباك، وكانت كلها يوسلس، يعني مؤقت لمده يوم وبعد كده يرجع تاني. ايه انواع الحقن اللي حضرتك عملته؟ معلش انا ما سمعتش. كورتيزون افتكر يا دكتور تامر. اوكي. ده حقن عاديه خالص في الظهر؟ في الباك اوكي. وبعد كده هو يعني انا دلوقتي صار عندي في النك بين في الراس وفي الرجلين وفي الباك الام مبرحه. من يومين كنت ابوينتمنت مع الفاميلي دكتور بتاعي، قال لي الحل الوحيد قدامك دلوقتي عشان يعني تخف من كل الالام بتاعت الرجلين والظهر والرقبه والراس، انت يلزمك عمليه في فقرات العنق. وانا خايف من عمليه فقرات العنق لان انا almost حوالي 73 years old يعني. اوكي. فعاوز حضرتك اشوف طيب يعني في اي امراض تانية؟ في تاريخ مرضي تاني؟ انا عندي يعني عندي يعني اندر كنترول. الدايابيتس عادي يعني باخد له دواء حبايه واحده في اليوم يعني، واشكر الله يعني. اوكي. حضرتك بتاخد اي blood thinners؟ I learned my lesson now so I'm asking. I'm trying to cover all. حضرتك بتاخد اي انواع ادويه تاني غير ادويه السكر؟ ادويه كمان عشان البروستاتا يعني، فباخد حوالي 4 ادويه عشان البروستاتا يعني الكنترول في الباسنج يورين يعني. He's 73 years old. He has chronic neck and back pain. He was using just regular cortisone injections. And his doctor advised him to do a surgery. He's scared to do the surgery. He has diabetes, prostate enlargement. Other than this, he doesn't have any kind of other medical history. He's asking if he would be a good candidate for those kind of injections. What type of cortisone injections? Just regular cortisone, intramuscular. Potentially, this could be, if depending on his symptoms. So this type of epidural injection are very helpful for pain that goes down into the arms from the neck or down from the back into the legs. He may be a good candidate for that if his pain involves, the limbs as well. And because the steroid is a potent anti-inflammatory, it would work locally to decrease the irritation, right there when we inject the medication. أستاذ وجدي، حضرتك عندك في مشاكل في الإيدين أو في الرجلين؟ الرجلين مش قادر أمشي. بستخدم الكين ومش قادر أمشي يعني صعوبة شديدة جدا في المشي يا دكتور تامر يعني. I think one of his concerns may be that he is diabetic, and that is a concern. If he is an insulin-dependent diabetic, he has to realize that the injection of cortisone will cause an increase in his blood sugar transiently for maybe a couple of days, maybe 2 to 3 days. He has to be ready for that. Some
patients who are on insulin have to start themselves on a sliding scale of insulin rather than their regular regimen in expectation of that spike in their blood sugar. Right. Now, the other He said question... he's under control and he's taking metformin probably. He said pills. Oh, just pills. Oh. Okay. That's fine. زي ما قال دكتور جيانج كمان أستاذ وجدي حضرتك يعني بيشنت هتبقى كويس قوي للنوع اللي احنا بنناقشه دلوقتي من الحقن. قال بس في كونسيرن واحد بس انه الحقن الكورتيزون ده ممكن يعلي السكر عند حضرتك لمدة يومين 3 في الأول، فده يبقى متوقع، ولكن الحقن ده هيساعد حضرتك ان انت تبتدي تمشي ويخفف الآلام دي. فلو حضرتك ممكن حتى تكلمهم بالتليفون تسأل على أنواع الحقن دي. What's the phone number of the practice again? It's area code 951-784-7111. 951-784 7111. 7111. حضرتك تقدر تكلمهم تسألهم على أنواع الحقن دي، حتى بس لو هم بيدوك يعني معلومات عن الفكرة دي، وتسأل حضرتك في الولاية اللي موجود فيها تكساس القصة دي، وهتساعد حضرتك جدا 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 على فكرة المشي، وهتساعد الآلام اللي موجودة في الظهر عند حضرتك. So we're talking about the relief and what's the indication and contraindication for those epidural steroid injections? The pure indication for this is if you have a pain that is considered a neuropathic pain, a shooting, burning, tingling pain coming from your spine. A lot of doctors do these injections for back pain or for neck pain. There isn't a clear-cut indication for it, but anecdotally, up to 50% of patients do get significant relief with back and neck pain, although it is not a pure indication for the injection. So it should be neuropathic pain. That's the clear cut for it. That's the one that it has been tested and proven through studies. Yes. Do we have like certain cases to let our audience know, like sciatica? What other medical conditions? Right, sciatica. Sciatica means that it's shooting from your back down into your legs. The same thing can happen in your neck, shooting down into your arms. The same thing can happen from a disc in your thoracic spine, shooting into your abdomen. As long as we have clear-cut evidence, such as an MRI showing the protruding disc, and it's irritating that nerve, then we have an indication to do it. زي برضو ما أنا سؤالي لدكتور جيانج كان عن إيه هي الحاجات اللي تستدعي إن إحنا نعمل النوع ده من الانجكشن. قال أي مشاكل بتبقى خاصة بالأعصاب، وبالذات الأعصاب اللي طالعة من النخاع الشوكي أو طالعة من العمود الفقري. لو حضراتكم لا قدر الله بتعانوا من آلام مزمنة في الرقبة بتعمل مشاكل في حركة الإيدين أو تنميل أو نوع من الحرقان في حركة الإيدين، مشاكل في الظهر بتعمل برضو نوع من التنميل والحرقان في الرجلين. لو حضراتكم بتعانوا من عرق النسا زي ما احنا قلنا السciatica ده جزء برضو من الانديكيشنز بتاعة القصة دي. Contraindication very quick. Simple contraindications are if you're on blood thinning medications, if you have an active infection. Relative contraindications if you're an insulin dependent diabetic and you have to realize that your blood sugar can go up transiently. One other thing is if you have critical spinal stenosis, meaning that the spinal cord is so impinged that you're now losing strength in your arms or your legs, that if we injected medication right next to where there's already critical stenosis, that might make things a little bit worse. So we need to see that MRI or a CT scan. So I would not do it unless you've had those proper studies done. زي ما قلنا الحاجات اللي تستدعي النوع ده من الانجكشن، الحاجات اللي بتخلي البيشنت ده مش جود كانديديت او ما يقدروش يعملوا النوع ده من الحقن في بعض البيشنتس. زي ما دكتور جيانج قال قبل كده، لو في اي نوع من انواع الانفكشن، كمان الناس اللي بتاخد مسيلات دم. قال كمان انه لو في سباينال ستينوزس او دي القناه الشوكيه نفسها لما بتبقى ضيقه بشكل معين ما بيقدروش يعملوا الانواع دي من الحقن. I know I'm asking a lot of questions about this procedure. I just want to let our audience know everything about the procedure. Sure. So complications after the procedure. Right. Complications of epidural steroid injection are very rare. There's a lot of people who talk about you could get paralyzed, Right. which is a potential risk. But nowadays, almost every pain practitioner uses live X-ray guidance for placing the needle.
In the old days, and that's not very long ago, we used to do it without X-ray guidance, so we were just feeling where the needle was going, and up to 50% of the time, the needle was not in the correct place. Okay. So potential complications of being paralyzed is very, very, very extremely rare. Okay. Infection at the site of injection, it's a well-known complication, but it's never happened before. Okay, so it never happened in university right. pain consultants Right. yet. Okay. You could have a transient increase in your pain because we're going to inject some medication in an area that's already inflamed, and we're going to add a little bit more fluid into that area. So it could be a little bit of irritation there for a day or so, but it's generally very self-limited. الحقيقة برضه أنا سألت دكتور جانج عن مشاكل النوع ده من الحقن. قال لي إنه الناس كلها معتقدة إنه الحقن في المنطقة اللي فوق الثلاث سحايا أو قريب من القناة الشوكية، دي ناس كتير قوي متخيلة إن الأنواع الحقن دي ممكن تسبب أنواع من الشلل وإن هي مش هتتحرك تاني. قال لي الكلام ده اليومين دول ما بيحصلش، يمكن كان بيحصل زمان، إنما اليومين دول ما بيحصلش تقريبا خالص. في البراكتس بتاعهم ما حصلش ولا مرة تقريبا، لأنه بيستخدموا نوع من الإكس راي بيوريهم فين الإبرة داخلة، فعادة ما بيحصلش أي مشاكل. لو حصل انفكشن بسيط في المكان الحقن نفسه برضو قال لي ده رير جدا، ما بيحصلش، يعني نادر جدا حدوثه. دول تقريبا الحاجتين الأساسيتين اللي بتبقى مشاكل للنوع ده من الحقن. غير كده تقريبا مفيش مشاكل خالص بتحصل من الحقن ده. Do you have certain like preparations before the procedure? Do you ask for labs? Like how do you prepare your patients? Like I said before, we have to have the appropriate diagnosis. So if you have an MRI or a CT scan showing the pathology, we need to know what level in the spine the problem is at. We don't want to just guess which level to inject the medication. As far as prior to the injection, we like people to stop taking like non-steroidal anti-inflammatory drugs or aspirin for a few days, like 5 to 7 days before that. So no aspirin, no NSAIDs? Correct. Okay. As far as the procedure itself, we prefer sometimes if someone will drive the patient to the office and take them home. It's not because we're worried that they're going to be injured or somewhat, but the medication that we inject, because it can put a little bit of pressure on the nerves, can cause very transient numbness or tingling. And if you're driving, that might not be a good idea if you can't feel your foot. Okay. Yeah. سألته كمان ازاي بنحضر المريض للنوع ده من الانجكشنز. قال لي رقم واحد ان احنا لو البيشنت دي دول بياخدوا بيبقوا موجودين، يعني بياخدوا اسبرين يبطلوه قبل العمليه ب 48 ساعه. اذا البيشنت كمان بياخد انسيدز، الحاجات اللي هي مسكنات الالم، بنحب ان هم يبطلوها. يفضل انه البيشنت ما يسوقش بنفسه يوم العمليه، وانه حد يكون سايق معاه. كمان من الحاجات المهمه جدا اللي لازم تتعمل الاشعاعات المقطعيه او الام ار ايز، لانه لازم يشوفوها عشان بالظبط يشوفوا ايه المنطقه اللي هتتحقن. غير كده التحضيرات بتبقى سهله وبسيطه جدا، يعني ما بتحتاجش حاجات كتيره تقريبا. هناخد بريك ونرجع مع حضراتكم نكمل موضوعنا النهارده، الالام المزمنه، احدث طرق العلاج وطرق الحقن. تقريبا احنا كده اتكلمنا على اول نوع من الحقن. هنرجع الجزء الثاني نتكلم على نوع مختلف خالص من طرق العلاج الالام المزمنه. هناخد بريك ونرجع مع حضراتكم ونكمل الجزء الثاني من حلقتنا النهارده من وايت كوت. Are you tired of being overweight? Do you suffer from diabetes? Do you suffer from hypertension? Do you suffer from obstructive sleep apnea? Do you suffer from hypercholesterolemia? Have you suffered from heart attacks in the past? Strokes in the past? Are you tired of being ostracized in public? Well, I have a solution for you. Robotic bariatric surgery. This can completely change your life. I'm Dr. Bobby Baskerau. I'm a robotic bariatric surgeon.
I do robotic weight loss surgery, which can completely change your life. I offer 3 different types of surgeries that can completely change your life. The sleeve gastrectomy, the lap band, and the Roux-en-Y gastric bypass. One thing that's very unique about our program in that we have a dietitian, and you will get counseled on what to eat, what not to eat, and how to optimize the utilization of your tool for good weight loss. Direct your children onto the right path, and when they're older, they will not leave it. They don't need to go away. You give them something to eat. اهلا بحضراتكم في الجزء الثاني النهارده من حلقتنا. يعني انا الحقيقه عندنا سو فار لحد دلوقتي فوق ال 188 سؤال. هحاول قدر الامكان ارجع لحضراتكم لانه في اسئله كتير. انا عارف ان هو موضوع كبير جدا، ناس كتير بتعاني منه، ولكن بوعد حضراتكم ان احنا حتى هنعمل حلقات اكتر. We having a great feedback. A lot of questions, over 188 questions. So I promise them on behalf of you that we'll have more episodes like coming in White Coat with you guys. Wonderful. We have a phone call from California. مدام سامية اتفضلي حضرتك على الهواء. ايوه صباح الخير. لو حضرتك تعلي الصوت شوية اتفضلي حضرتك على الهواء. ايوه صباح الخير. اتفضلي يا فندم. سلام المسيح معاكم. أنا من 20 يوم جاني آلام فظيعة خالص خالص، ما كنتش قادرة استحملها. وكنت عايشة على المسكنات في المفصل في الركبة. أوكي. عملت الأشعة فالدكتور قال لي التهاب جامد في مفصل الركبة. أوكي. فحولني الدكتور للركبة، لسه ما رحتلوش، بس الآلام مش قادرة استحملها. ابروبروفين خدت، ترامادول خدت، ما خليتش، مش عارفه انام. كنت باخد منوم برضو. اوكي. ومش عارفه انام. حضرتك عندك مش عارفه. حضرتك عندك كام سنه تقريبا؟ انا السن قد ايه؟ 67. 67. طب معلش حضرتك بتاخدي ايه انواع تاني من الادويه غير الترامادول؟ لا عندي الليفرزيس بتاع الغده، والضغط 25 مللي، و بس كوليسترول خفيف جدا يعني قليل. وعامله عمليه بريست كانسر والفالف الاورتي تشينج. Okay. 67 years old female. She has severe knee pain. She went to her primary care doctor 20 days ago. He gave her tramadol. She got a referral for her orthopedics. She wants to understand if those injections can help her knee. She can't even sleep for 20 days. Tramadol didn't help as much. And she has breast cancer, like her medical history, breast cancer surgery, and she had aortic valve replacement, hypertension, hypothyroidism. That's a very tough case because there are so many comorbidities going on at the same time as the knee pain. So if you're asking me, can we do something like an interventional procedure to help alleviate some of the symptoms? Yes. A cortisone injection could be done. It is not a cure for the problem. It is symptom control only. The only contraindication I might think of is that if we need to make sure that that knee pain has nothing to do with her breast cancer, because you can have metastatic disease to the knee. As long as that's not happening, a cortisone shot could help. There's also another type of injection, we call it viscosupplementation. It's artificial cartilage that can be injected into the knee. Like the Synvisc and all that? Yes, Synvisc, Euflexa, things like that. From another aspect, there's a nerve block that can be done. It's called a genicular nerve block. There are 3 of them. You block all 3 of them, and if she gets good relief, we could do a radiofrequency ablation type of procedure where we actually singe those nerves so that it can give long-term pain relief. And she can always call University Pain Consultant. Again, the phone number, because... The phone number again is
مدام سامية لو حضرتك معانا، زي ما دكتور جيانج قال انه رقم واحد عايزين نتأكد ان المشكلة او الألم اللي موجود في الركبة ده ملوش اي علاقة بفكرة العملية بتاع البريست كانسر القديمة، لانه احنا عايزين نستبعد بعض الحاجات او بعض الميديكال كونديشنز. ده رقم واحد. رقم اتنين قال انه في 3 انواع من الحقن، 3 انواع مختلفة من الحقن هتبقى لو الموضوع ملوش علاقة بفكرة البريست كانسر. في 3 انواع من الحقن ممكن تناسب حضرتك، هم بيعملوها. It's covered by insurance, right? Those kind Most of of the injections. time it is, yes. كمان الجزء ده since ان حضرتك عايشة في كاليفورنيا، الجزء ده يعني متغطي بالانشورنس زي ما الشباب عملوا في الكنترول روم. حضرتك تقدري تكلميهم University Pain Consultant 951-784-7111. الجزء الهايلايتد حضرتك من فضلك كلميهم، لان هم بيعملوا 3 انواع من الحقن هتناسب حضرتك جدا وهتريح ركبتك بشكل كبير. بس زي ما قال دكتور جيانج، خلينا نتاكد الاول ان الموضوع ملوش علاقه بالتاريخ المرضي بتاع الكانسر بتاع الثدي بتاع حضرتك. Dr. Hyum, the second kind of injection that you guys doing at University Pain Consultant is facet medial branch block, right? Yes. So would you walk us through the procedure first with the video? Will be on the screen, Sure. video number 2. Would you tell us how it works, why do we use it, and all that stuff? So in choosing a patient for medial branch blocks, this would present typically with low back pain that radiates and stays in the back. You wouldn't expect to have root shooting pain like we discussed earlier from these joints that are causing the pain. So it used for different kind of chronic back pain? For a different type of achy, chronic arthritis pain that occurs in the back over time. So there's medial branch blocks. There's joints that line the spine from the neck down to the low back, and there's nerves that supply those joints. So as you can zoom in closer to the video, you can see that those joints are irritated and inflamed. Typically, like twisting motions worsen that type of pain. There's a nerve that supplies those joints, and those nerves could potentially be quieted down by injecting a small amount of local anesthetic into those, right around those nerves. We would do this procedure injecting a little bit of numbing medication at the skin, and then using an X-ray machine as well for this procedure to place the numbing medication and contrast dye right where we would want those, that numbing medication to be. So this injection allows those nerves to stop transmitting the signal of pain from those joints to your brain. And this is diagnostic. I just want to clarify this because it's very important. That's not curative, that's not treatment. This procedure by itself is diagnostic. Yes, this is a diagnostic test. It will not reverse the arthritis that is there currently in your back, but it would give us a lot of information regarding where your pain is coming from. And what kind of medical condition it would help us to diagnose? So we would verify that there is arthritis present in the back with both an X-ray or a CT scan or MRI. And this condition is typically for facet arthropathy. It's a medical term for it, but that is translated to arthritis of those joints in the back. So arthritis or the vertebral bodies, is that true? So the vertebral bodies are forward to it. The joints are in the back of the spine. And so it would be arthritis of those joints. الجزء الثاني اللي هنتكلم فيه مع حضراتكم او النوع الثاني من الحقن هيبقى خاص بفكره التهاب المفاصل اللي موجوده زي ما حضراتكم عارفين او زي ما وريناكم الصوره. في رقم 1 بيبقى العمود الفقري. العمود الفقري ده بيبقى فيه فقرات، بين كل فقره والثانيه بيبقى فيه جوينت او بيبقى فيه مفصل زي ما حضراتكم شايفين ما بين كل فقره والثانيه. المفاصل دي بنسميها الفاسيت جوينتس او المفاصل السطحيه اللي موجوده ما بين كل فقره والثانيه. كل فقره زي ما حضرتك الجزء يا ريت الجزء اللبني او الازرق الخفيف دي الغضاريف اللي موجوده بين الفقرات. انما جسم الفقره نفسه اللي هو بالبيج اللي موجود قدام حضراتكم ما بين كل فقره والثانيه الجزء الازرق او اللبني الخفيف ده اللي هو بيبقى الغضروف. ما بين كل فقره والثانيه في جوينت او في مفصل بيبقى طالع منه نيرف او بيبقى النيرف اللي شايفينه حضراتكم بالاحمر. يا ريت الشباب كمان يعني لو بالاسهم يعلموا على الحاجات دي. النيرفز الحمراء ايوه بالظبط اللي عليها السهم دي
أو الأعصاب الحمراء هي دي اللي بتعمل المشاكل بشكل عام، اللي هي ما بين كل فقرة والتانية. ده بيبقى معروف للعامة، يعني فكرة التهاب المفاصل بتاع العمود الفقري نفسه. عشان كده التهاب المفاصل دي بيعمل آلام مزمنة في الظهر. الجزء اللي احنا بنقوله لحضراتكم ده اللي هو الفاسات ميديال نيرف بلوك، ده بنقفل الأعصاب اللي موجودة واللي بتنقل الألم ما بين الفقرات. زي ما دكتور هيان قالت، الأول بيعملوا زي بنج موضعي، وبعدين في إبرة بتدخل بتحقن الجزء ده، ولكن زي ما أنا قلت تاني بيورينا إنه الأعصاب اللي ما بين الفقرات نفسها لو هي اللي فيها المشكلة فده هيبقى شيء تشخيصي جدا، ولكن العلاج بيبقى بالموجات الكهربائية، وهنيجي للقصة دي. How do you prepare for your patients for such a procedure? So selecting the right patient is a big part of preparing for this procedure. Right. Pick the good candidate. Yes, a good candidate for the procedure. Because this test and injection is a diagnostic procedure, we would be able to identify patients from the results of this injection and determine if this is the cause of their pain. Okay. We would recommend that, once again, to prepare for the procedure by having correct imaging and to choose the patients based on physical exam and symptoms. سؤالي لدكتور هيان كان عن فكرة ازاي بنحضر البيشنت العملية دي. قالت نفس الفكرة بتاع الانجكشن اللي قبله، ان احنا بيبقى عندنا الاشعات المقطعية او الام ار اي بتاع البيشنتس، وبنسسبكت او بنشك في فكرة انه الاعصاب اللي موجودة ما بين الفقرات هي اللي بتبقى عاملة المشكلة دي. وزي ما انا قلت لحضراتكم الجزء ده تشخيصي، ولكن هنيجي للجزء العلاجي مع حضراتكم لانه ده بيبقى مهم جدا. Complications of the procedure. So complications of the procedure, because the amount of numbing medication that is injected right around that nerve, and that nerve is very close to the nerves that supply the leg, you potentially could have some weakness after the procedure, but it is very rare. Is it repeatable if the Yes. chronic back pain persists? And so we typically do repeat this injection. We would like to have 2 sessions of these diagnostic tests to see and confirm that this is where your pain is coming from. الحقيقة برضو سؤالي للفكر النوع الثاني من الحقن ده اللي هو زي ما احنا قلنا لحضراتكم الخاص بفكرة التهاب المفاصل الموجودة بين الفقرات في العمود الفقري، واللي أحيانا بيسبب آلام فظيعة جدا في كل مناطق الظهر تقريبا. زي ما أنا قلت لحضراتكم القصة دي للتشخيص، وهنناقش العلاج مع حضراتكم. قلت لها كمان فكرة يعني مين هم البيشنتس بتوعك اللي هي بتختاريهم. قالت ان احنا بنعمل نوعين من انواع الحقن دي عشان نشوف اذا فعلا المشكلة دي جاية من الاعصاب الطرفية ولا لا. What other complications they might experience? So because this is a numbing medication, you may potentially have return of pain hours after the procedure. We expect that we would like this injection or the relief. Some patients can get days or weeks of relief, and that's a few subset of patients. But likely when the numbing medication wears off, we would expect that the pain returns. So it might just be a short-term relief to give us that information. زي ما هي قالت كمان بعض المشاكل اللي بتحصل من العملية دي نتيجة التشخيص انه بيبقى فيه شوية بين خفيف في البداية، ولكن بيحسوا بعد كده بريليف. بس زي ما قلت لحضراتكم ان الموضوع ده بنستخدمه للتشخيص المشاكل النيرفز او الاعصاب اللي بتبقى موجودة بين فقرات العمود الفقري. لو فيها مشاكل دي الطريقة الجديدة لتشخيصها. And so go ahead. those joints in the back, we could also add steroid to prolong the relief of the injection, and therefore the complications or side effects with these procedures would be related to the steroid injection, such as the high sugar that we mentioned before. كمان دكتور هيان قالت انه البيشنتس اللي عندهم دايابيتس او مرض سكر لما بنيجي نعمل الحقن التشخيصي ده بالنسبة لهم احيانا السكر بتاعهم او الجلوكوز بيعلى لمدة 2-3 ولكن بيرجع لمكانه تاني. We have another phone call from New Jersey. مدام رتيبة حضرتك على الهواء، اتفضلي. الو. اتفضلي يا فندم حضرتك على الهواء. أنا سني 72 سنة،
وبعدين أنا عندي arthritis عالي جدا. arthritis. وقعت من 3 شهور. ولما وقعت العمود الفقري، آخر فقرة في العمود الفقري اتكسرت. لما عملت MRI هنا في نيوجيرسي، أنا هنا من نيوجيرسي قصدي، ولما عملت MRI طلع عندي العمود الفقري التحتانية خالص مكسورة. عملت ثيرابي 1 month لكن ما جابش نتيجة، وأنا متألمة جدا، لا قادرة أمشي عملتي إيه حضرتك من شهر؟ ولا قادرة أقعد. معلش يا فندم أنا آسف، عملتي إيه من شهر؟ من 3 شهور وقعت، عملت MRI وعملت ثيرابي شهر كامل، لكن الثيرابي ما جابليش نتيجة. فانا متألمة جدا، لا عارفه اقعد ولا عارفه امشي. تنصحني بيه حضرتك او اعمل عمليه او اعمل ايه؟ الام ار اي نتيجته ايه يا فندم؟ اخر فقره في العمود الفقري مكسوره. Okay. She's 72 years old and she fell down 3 months ago. She did an MRI. She said there is a fracture in the last segment of the vertebral column. She did physical therapy. It didn't help. She's still in pain. She's asking if those kind of injections can help. Well, it sounds if you like have questions for her, I can ask her. With the limited information that we have, it sounds like she has a vertebral compression fracture. Right. That is different than arthritis in the small joints in her back. Okay. Symptom-wise, it may help a little bit, but the natural course of a compression fracture is that initially you're going to have severe pain. What we usually do is put people in a brace for probably up to 4 to 6 weeks, and then if the symptoms do not improve, she may be a candidate for something called a kyphoplasty, where you actually inject some cement into that vertebral body to reinflate the compressed like vertebral body. Somewhat, and then it's like a balloon. It's inflated, and then once it's inflated and restore some of the height, they inject cement to solidify it there. Do you guys do those kind of procedures in University Pain Consultants? It's an option to do it, but we'd rather if a neurosurgeon or a spine surgeon did it, because if in the rare case of a complication, that would need to be addressed surgically. And we are not surgeons, so it's better that a surgeon does it. زي ما حضرتك مدام رتيبة سمعانا انه الجزء ده اللي حضرتك بتشتكي منه حاجة اسمها compression fracture او بيبقى كسر نتيجة الكمبريشن اللي حصل من الوقعة. في نوع من الانجكشنز هم هنا ما بيعملوهوش، بس حضرتك لازم تشوفي نيورو سيرجن او جراح مخ واعصاب بيعملوا نوع من الحقن، بيعملوا زي دعامات للفقرة اللي اتكسرت دي بحيث ان هي تقلل البين بشكل عام. فكرة انه زي ما بتحطي طبقة بتحمي الكسر اللي موجود في الفقرة دي، وده بيبقى عن طريق انجكشنز. فمن يعني هم بينصحوا ان حضرتك تشوفي جراح مخ واعصاب هيعمل النوع ده من الحقن افضل من كل الاطباء التانيين. فلو حضرتك تقدري تشوفي جراح مخ واعصاب هيقدر يعمل النوع ده من الانجكشنز بدل ما تشوفي حد بتاع عظم. لو حضرتك we have a phone call from Palestine. فريد اتفضل حضرتك على الهواء. مساء الخير يا دكتور. مساء النور، اتفضل حضرتك. من فضلك لو سمحت بدي استشارة. أنا عندي فقرة الرقبة ضيقة وضاغطة على العصب، هذا مأثر على الأصبع الإيد، الأصبع اللي هو جنب الصغير. اوكي. الأصبع اللي جنب الصغير يعني تحت الأظفر دايما بيعمل لي نخزات ضربات أو زي كهرباء. حضرتك عارف أنهي فقرة في فقرات رقبتك؟ الفقرة بالضبط اللي هي فوق، يعني تحت الرقبة. okay. يعني بين الجمجمة وتحتيها في فقرتين أظن، واحدة منهم الثانية. He have a compression, cervical compression, in some kind of a spinal stenosis in his like cervical vertebrae, and he always have pain and numbness in those fingers. So he's asking if those kind of injections would help. So most of the pain, it sounds like it's coming from the neck and going all the way down the arm. So the epidural steroid injection would be a good choice for that, for the control of the pain. Now, the main thing is that we have to distinguish between pain and weakness. So if he has pain, yes, the epidural will help. But weakness is something that if there's too much compression on those nerves, that
these injections may not do much for that. أستاذ فريد لو حضرتك لسه معانا على الهوا، في أي مشاكل في تحريك إيديك أو في تحريك دراعك بشكل عام؟ تحريك أي ألم، بس أنا بتفاجئ في الليل دور أي وقت إنه الأصبع واحد من الخمس أصابع اللي هو الجنب الصغير يعني تحت الأظفر العصب بضرب عليا. There is no moderate weakness, it's just pain, pure pain. زي ما قال دكتور جيانج وحضرتك سمعتوا معانا إنه النوع ده من الانجكشنز او النوع ده من الحقن، النوع الاولاني اللي ناقشناه في حلقتنا، هيبقى مفيد جدا لحضرتك. لو حد موجود من الاخصائيين بيعمل النوع ده من الحقن في فلسطين، هيساعد حضرتك بشكل كبير جدا وهيساعد على تخفيف الالم. زي ما احنا قلنا هو مش علاج نهائي، ولكن لو اتعمل 3-4 مرات في السنه هيساعد حضرتك بشكل كبير جدا. النوع ده اللي موجود قدامنا من الحقن. This kind of injection will help. Yes, it will. It should. Okay. We have another phone call from California. اتفضلي حضرتك بنت الرب معانا. بنت الرب من كاليفورنيا، اتفضلي حضرتك. Hello. بنت الرب حضرتك لو سمحت وطي صوت التلفزيون شوية واسمعينا من التليفون. بعتذر لحضرتك وحضرتك ممكن تقدري تتصلي بينا تاني. So now we diagnosed, right, deficit joint problems. How can we treat? So since the diagnostic blocks are only expected to provide short-term relief, we can do an additional procedure if the patient passes each test called a radiofrequency ablation. Okay, we have video number 3, so you can walk us through the video. Video number 3 يا شباب. زي ما شفتوا حضراتكم احنا شخصنا بالنوع الثاني من الحقن. ده علاج بقى المشاكل او الالتهابات الغضارية، التهابات المفاصل اللي موجودة بين فقرات العمود الفقري نفسه. So the radiofrequency ablation. So radiofrequency ablation is a procedure that uses radio waves and electrical stimulation to heat up the nerve and disconnect the sensation of the joint, painful joint, for long term. A cannula is placed with a probe that can heat up at the tip, and as we can see in the video here, it heats up along the track of that nerve and decreases the sensation to that joint. Okay. So basically it depends on electrical current and heating that blocks the nerve. Yep, so that disconnects the signal that could transmit through that nerve. Okay. It blocks the nerve or it's like it blocks the nerve or it destroys the nerve? In a sense, it's a destruction of the nerve with heat, but the sheath of the nerve can still persist there. Okay. الحقيقة برضو النوع ده من العلاج زي ما شايفين حضراتكم الفقرات الموجودة، واحنا قلنا انه احيانا المفاصل اللي بين فقرات العمود الفقري بيبقى فيها مشكلة. دول البيشنتس اللي يقدروا يستخدموا النوع ده من الحقن. حاجة تكنيك جديد بنسميه راديو فريكونسي ابليشن او العلاج بالموجات الكهربائية. نفس الفكرة، بيحطوا الجزء الأزرق ده بيحطوا بنج موضعي وبعدين بيدخلوا بإبرة ينقلوا مجموعة من النبضات الكهربائية للنيرف أو العصب اللي موجود ما بين الفقرات واللي بيسبب الألم في المفصل اللي ما بين فقرات العمود الفقري نفسه. هتشوفوا حضراتكم الجزء الأحمر اللي بيوصل عن طريق الإبرة أو الكانيولا. Is it a cannula, right? Am I? Yes. Okay. الجزء الأحمر اللي بيوصل عن طريق الكانيولا ده هو الجزء الأحمر اللي بيحصل. دي عبارة عن موجات كهربائية تقريبا بتقلل النيرف أو بتخليه كأنه مش موجود تماما، وبالتالي النيرف ده هو اللي بيبقى مسؤول عن توصيل الألم اللي موجود ما بين الفقرات للمخ، وبالتالي الإحساس بالألم بينتهي تماما. Is it a permanent procedure? Is it curative? So compared to a lot of the medial branch blocks, this is a permanent procedure. However, you know, nerves, your body can heal itself and the nerves potentially can grow back. Our expectation of typical degree of relief from this procedure is about 1 year. But of course, there's no guarantee and every patient is different. So we would expect that this procedure could be repeated in about 1 year after
you initially have it done. زي ما دكتور هيان قالت انه النوع ده من الحقن بيبقى تقريبا علاج نهائي، وده الجزء المختلف في النوع ده من الحقن عن باقي انواع الانجكشنز او انواع الحقن اللي موجوده، انه لو في اي مشاكل في الفقرات اللي ما بين او في المفاصل اللي موجوده ما بين فقرات العمود الفقري وضغط على النيرفز او ضغط على الاعصاب اللي موجوده، النوع ده من الحقن زي ما انا قلت لحضرتك وشرحت موجات كهربائيه بتعمل نوع من التسخين للنيرف، بتعمل يعني بتخلي قدره النيرف ده على توصيل الالم للمخ تقريبا ما فيش تماما. نوع علاجي بحت، علاج نهائي للنوع ده، وبالتالي هيقضي على جزء كبير من الام الظهر. We have another phone call from California. مين معانا؟ امال من كاليفورنيا، اتفضلي حضرتك على الهواء. ايوه لو سمحت، انا عندي مشكله في رقبتي. اوكي. يعني مش قادر اشيل رقبتي. اوكي. يعني بحط انا سبورت كده عشان يرفع لي رقبتي عشان اقدر امشي او اتحرك كده. فمش عارفه اعمل ايه. بعدين لاحظت ان انا ايدي اليمين العضلات بتاعتها بتنقبض كده، انقباضات. حضرتك عملتي سي تي او ام ار اي او حاجه؟ لا ما عملتش اي حاجه على الرقبه. She just have neck pain affecting her right arm. She didn't get any CT or MRIs done. So your advice? Well, my advice is it sounds like she's got a nerve impingement, probably from a degenerated or herniated disc. She would need to get an MRI or a CT scan to confirm that, but these are the kind of patients that benefit greatly from these type of injections. أمال لو حضرتك سمعانا خطوة رقم 1 زي ما قال دكتور جيانج، حضرتك محتاجة تعملي أشعة مقطعية أو MRI على الجزء ده عشان نشوف لو في أي مشاكل في توصيل الأعصاب. هيبقى بالتالي هم هيقدروا يساعدوكي في الخطوة اللي بعدها، بس خطوة رقم 1 إن احنا نشخص فنعمل CT أو MRI لأنه ده هيساعد بشكل كبير جدا. So radiofrequency ablation, you just told us it's a permanent solution for those kind of pain, right? Well, it's not completely permanent, but it does last longer than other injections, at least a year. There are patients who have even longer relief after 1 year as well. Okay. So multiple years, potentially. Complications, same thing, or we have different kind of complications? So different complications with this procedure because the nerve root supplying the lower extremities are close to these small branches that are supplying the joints. You could potentially have weakness after the procedure. However, we do careful testing to make sure that we are far away from that nerve. زي ما دكتور هيان قالت انه احنا دي تقريبا علاج ممكن يقعد لحد سنة للنوع ده من الآلام، هيبقى مفيد جدا. وهيبقى اي حد عنده مشاكل في المفاصل اللي ما بين فقرات الظهر، ده هيبقى علاج مفيد جدا بيقعد لحد سنة، وهيبقى يعني حل أكبر وأحسن بكتير جدا من أنواع التانية من الانجكشنز. So migraine, one of the most common problems. So how Botox help migraine? And first of all, what's migraine and the symptoms? Sure. You know, migraine is a constellation of symptoms. There's many types of headaches out there, but you have migraine headaches that can have what we call an aura or without an aura. It's really hard to distinguish between what type of headache each patient has, but usually before they come to us, they are seen by a neurologist, they've come with a good diagnosis of migraine, and usually when they come to us, it's because they've failed conservative treatment. There's two types of conservative treatments. There's preventative medications, and there are medications for an acute attack. The problem is that a lot of these medications for prevention have terrible side effect profiles. It makes people sleepy, forgetful, dry mouth, irritable, can't sleep. Some of them vasoconstrictive. Sometimes they can cause more migraine, heart attacks. Correct. Those are the medications for acutely treating a migraine attack. And yes, you could get heart attacks, strokes, things like that. And even the NSAIDs that we use for headaches can cause renal toxicity. It can cause stomach ulcers. Yes. Right. Yes. So Botox has been one of the greatest things I think that has come around in the last 20 years. So we'll call it miraculous for migraine?
That would be very close, yes. Okay. I think it is one of the best things we have out there. The statistics show that about 3.2 million Americans suffer from chronic migraines. Wow. And that's almost 1 to 2% of our U.S. population. Right. The problem is that when they come to us, they're frustrated because these medications are not giving them the quality of life they would like because they're tied to medication. Some get treated on opiates, and now they're, not... It's an opiate epidemic now. They're not addicted, but they're dependent on opiates, and they don't like that either. Botox offers a alternative to all of these things because it is preventative. And in our clinic, we've done so many of them, and patients generally are extremely happy with the results with it. Okay. So to see the sites of injection for the Botox in the head, would you walk us through the procedure? Sure. An entire treatment of Botox for migraines takes less than 5 minutes to do. آخر صورة معنا في البرزنتيشن. So this is a diagram of the Botox injection site. So you can see in the front, there's many muscles in the front of the face. There's the procerus, there's the corrugator muscles, the frontalis muscles. On the side, you have the temporalis muscles. In the back, you have the occipitalis muscles, and then you go all the way down to the trapezius muscles. All of these areas are potential areas that exacerbate migraine pain. Studies have shown that during migraine headaches that these muscles are contracted. Botox is able to relax these muscles for a long period of time so that the symptoms of the migraine dissipate. Success rate of those injections? When you say success rate, it depends on how we measure that. Right. Success rate, if we can drop their normal headache days from, like, let's say 15 headache days per month down to 2 or 3, wow, that is a huge success. For some people, it does absolutely nothing, so it makes us question the diagnosis of migraine. But for the vast majority of my patients who try it, they keep coming back every few months to have it done because it's life-changing. How do you pick your candidates? Like any patient that has migraine, let's say if it's a complicated migraine, neurological manifestation, any kind of migraine can be treated? Well, that's a tough question because usually when they come to us, they already have the diagnosis of migraine, and they failed everything. So now they're looking for something else. So they're motivated. They want to do this treatment. So as long as there's no contraindication, and there are very few contraindications for this, it's worth a try. So what are the contraindications? The only contraindication there is if you have a known allergy to Botox or if you have active infection around the area that you're going to inject around. الحقيقة الجزء ده مهم جدا لأنه فكرة المايجرين أو الصداع النصفي كتير من السيدات زي ما دكتور جيانج قال من 1 ل 2% من المجتمع الأمريكي عنده فكرة الصداع النصفي. دلوقتي بدل ما نروح للعلاج، أنا سألته ليه البوتوكس أحسن من العلاج، قال لأنه العلاج أولا له مشاكل صحية كتيرة زي قرح المعدة، زي مشاكل في الكلى، لأنها مسكنات باختصار شديد يعني. ليها كل أضرار المسكنات، فدلوقتي بيعملوا النوع ده من الانجكشنز. هنوري حضراتكم الصورة، بيحقنوا بوتوكس في المناطق اللي حضراتكم شايفينها، في الوش من قدام وفي الرقبة من ورا وفي جنب الجمجمة. دول المناطق اللي بيحقنوا فيهم البوتوكس. سألت دكتور جيانج على الكومبليكيشنز بتاعة الحاجات دي أو الحاجات اللي ما تخليش البيشنت ينفع يعمل النوع ده من البوتوكس. قال لو في أي انفكشن بشكل عام أو أي نوع من العدوى في الوش ما بنقدرش نعمل القصة دي. كمان قال لو عندك أي نوع حساسية من مكونات البوتوكس غير كده حضراتكم تبقوا يعني كانديديتس كويسين ده للنوع ده من الانفكشن. سألته على السكسس ريت أو النجاح، قال النجاح بيبقى بمعدلات كبيرة جدا. لو مثلا زي ما هو قال بالظبط اللي بيجي لك 15 أتاك في الشهر هيجي لك أتاك أو 2 بالكتير في الشهر. There's any complications of Botox? Complications of using Botox is very rare. The most common one is sometimes people get neck pain in about 9% of patients. That's a nationwide statistic. There's also something called ptosis. If you inject a little bit too far lateral, right above the eyebrow here, lag. Yeah, you can get the eyelid lag, and sometimes that could last for 2 to 3 months. So you have to keep eye drops in the eye to keep it nice and moist. مشاكل البوتوكس في المايجرين سألته عليها، قال لي أحيانا بيبقى في نيك بين 9% من البيشنت بيحصل لهم
بين خفيف او الم خفيف في الرقبه بيروح بمرور الوقت. احيانا جزء من الايليد او الجفن بينزل لتحت شويه، وده بيدوله قطرات وبيخلوه يروح تماما. دي كان احدث طرق العلاج الحديثه للصداع النصفي. Just to get our audience tuned for the next episode, what we'll talk about next episode. I think next episode we're going to talk about some more advanced interventional techniques. We're talking about spinal cord stimulation, potentially talk about intrathecal medications instead of using oral medications. I'd really like to talk about some functional medicine. Food. Yes, the food. We'll talk about the food that can help, or diet can help chronic pain. Yes. Thank you so much, my doctors. It was very, very informative today. Thank you, Dr. Hyum. It was very informative. Dr. Guiang was very informative. And we'll see you next week on White Coat. Thank you so much. الحقيقة أعزائي المشاهدين زي ما اتكلمنا معاهم النهاردة شفنا كل علاج مشاكل الآلام المزمنة في العمود الفقري، شفنا عرق النسا، شفنا المشاكل الموجودة في المفاصل سواء في الرقبة أو في الظهر. اتكلمنا كمان على المايجرين او الصداع النصفي وطرق العلاج. الحلقه الجايه هتبقى حلقه روعه مع نفس الاثنين دكاتره. هنتكلم على الادويه الجديده اللي بتساعد ان احنا نقلل الالتهابات في الجسم ونقلل مشاكل الالام المزمنه. هنتكلم على انواع جديده من الحقن خالص، انواع تانية غير الثلاث انواع اللي ناقشناهم النهارده عشان نعالج مرض المشاكل المزمنه. خدنا تليفونات كتير، بعتذر ان احنا ما جاوبناش ولا سؤال على الفيسبوك، ولكن عندنا اسئله كتير هحاول اقعد معاهم نجاوب معظمها. هرجع لحضراتكم ان شاء الله بالاجابات. بشكركم لحسن الاستماع، ونشوفكم الاسبوع الجاي على خير مع نفس الدكاتره اللي معانا النهارده وحلقه جديده من برنامجكم الطبي وايت كوت.